Hey guys, Vicky is back and आज की रेसिपी जो है सिर्फ रेसिपी नहीं है, इट्स अबाउट लेगेसी एंड हिस्ट्री, डाक बंगला चिकन। स्टोरी को तो मैं ज़रूर बोलूँगा, लेकिन जस्ट हैंग आउट बिकॉज पहले आई हैव टू मैरिनेट माई चिकन। नो चिकन मैंने अबाउट 1.25 किलोज लिया है, वहाँ पे बिल्कुल स्किन नहीं है, तो इट्स रियली लीन एंड लुक एट दीज आर ब्यूटिफुल एंड आई एम यूजिंग मोस्टली full legs. Okay, I love that whole bone in kind of feel with the chicken. It cooks well, and especially dark Bangla chicken, since it's really slow cooked, really robust, बड़े ही मसालेदार डिश है, इसलिए मैं पहले इसे मैरिनेशन करने हो रहा हूँ। Now for my marination, I've got these fantastic Imami Mantra turmeric powder, red chili powder, coriander powder, and cumin powder. Basically, first to marinate my chicken. और फिर वो मेन रेसिपी के लिए I don't use anything but this very special chicken masala, which is obviously by Imami Mantra spices. चलो, let's start cooking. So first things, अभी थोड़ा सा इसका marination करते हैं. So I'm going to be making like a little mixture here for you. So I've got my lovely haldi powder here. So I've got about almost like a teaspoon should be okay. And then I have my red chili powder, which is a red and hot and spicy. So I'm using about 1.5 teaspoon here. Okay. Then about a teaspoon and a half of jeera. And I would do about a teaspoon and a half or maybe about 2 teaspoons of dhania powder. Perfecto. ठीक है. Amazing. तो ये हमारा spices का मिश्रण या मिक्सचर हो गया है. याद है, this is for my basic marination of the chicken. So lovely, beautiful. अभी हम डालेंगे about 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so this is about half a cup, okay, of yogurt. Okay, so I'm mixing it this very well. Now, if you अगर आप planning कर रहे हो कि आज मैं ये बनाने वाला हूँ, so you know even up to 24 hours you can marinate this before and keep अच्छी तरह आप फ्रिज में रख सकते हो and believe me you're going to get a great result. अभी बताते हैं डाक बंगला स्टोरी. डाक यानी कि postal system और बंगला यानी कि बंगलो. So they were actually primarily used by the British Sahibs first, who used to travel in different areas. Remember, the postal thing started spreading all over India. You needed people to move out. So this was like almost like a motivation for the postal employees that, you know what, you're leaving your town, you're getting a house to stay. And basically क्या हुआ, in the Dak Banglas, there was a local family who used to take care of the sahibs and the officials and all that, who used to come there. So ये जो रेसिपी है, every डाक बंगला की रेसिपी अलग होती है. So literally you can call it an Anglo-Indian recipe too. Now, keeping all that in mind, this versatility of this dish gave me the reason why I'm doing this, and I'm using these spices which are just amazing. For the main recipe, I'm going to be using this chicken masala, which has all the amazing spices to make this a rocking Dak Bangla chicken. Now, I've got a nice pot here. I've got some khade masala. I've got cinnamon. I've got green elaichi. I've got some lovely chilies. I've got some black cardamom, some jeera, dhania, bay leaf. Okay. And I've got some mace as well. Okay. This gives a lovely fragrance. Now, ये जो खड़े मसाले हैं ये तो जाएंगे ही. And along with that, remember, the Dak Bangla chicken or the Dak Bangla food was not about being elaborate. It was about being local. It was what is normally available. A chicken, potatoes, egg. Egg could be duck eggs, it could be hen's eggs. So basically it was chicken with potatoes
eggs and an amazing masala. So for the eggs, what I'm going to do first, I'm going to be using the eggs. I'm going to पहले उसको हम फ्राई कर देते हैं. तो ये आलू को हम काटने वाले हैं. ओके, यू कैन कट इट इनटू 2, यू कैन कट इनटू 4, हाउएवर यू लाइक. चलो 4 में काट देते हैं. What I'm going to do first is I'm just going to quickly fry these थोड़े से lovely कच्ची घानी mustard oil में. The best oil which I love to cook with this. Okay, so we've got our कच्ची घानी mustard oil here, which I'm using in this recipe. पहले हम इसे अंडों को और इसमें फ्राई करेंगे. तो I'm going to season my eggs and potatoes just a little bit because later on these are going to go back into the gravy much later. Okay, so don't worry about that. And then I've got a little bit of haldi which I want to use. Okay, perfect. इसको हम हल्का सा बिल्कुल sear कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं थोड़ा सा. It gets a nice flavoring as well. So ये हमने sear कर दिया है. और once the chicken goes in, I'm going to be throwing the potatoes inside and then I'm going to be throwing the eggs last because the eggs are already boiled. So you're going to pre-boil your eggs, by the way. Okay, lovely. तो चलो ये हमारा searing हो गया. अभी हमारे खड़े मसाले. Amazing. Beautiful. Now you have a choice. A lot of the people take these, dry roast them and powder them. But you know what? I don't do that because I already have my Imami Mantra chicken masala which I'm going to be using as my main spice. Okay. So my whole spices are cooking here. They are nicely cracking. इसके बाद अभी हम डालेंगे इसमें चिकन. ओके, चिकन को हम पहले अच्छी तरह sear कर देते हैं तो उसका कलर शलर बहुत अच्छा आ जाएगा. अमेजिंग. परफेक्ट. I'm going to be adding a little bit of salt to this right now. Remember, your seasoning can always be adjusted जब आपकी dish almost finish हो रही है. I like to add salt in the beginning. It gets all the flavors out. और उसके बाद the final seasoning मैं end में करता हूँ क्योंकि tomato puree जाएगा, ginger जाएगा, garlic जाएगा. So it's a bit too early to finish salting them now. Now you can see it's getting a very nice goldenish color, and searing the chicken always seals the juices inside. So this is a very important step in cooking any kind of meat. तो अभी हम इसे sear करने के बाद यहाँ पर पाक कर देते हैं और अभी हम इसके बाद डालेंगे हमारे बारीक कटे हुए प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट और फिर वापस चिकन, हमारा और मसाला. तो अभी हम अबाउट 3 बारीक कटे हुए प्याज इसमें डाल रहे हैं. ब्यूटीफुल. So now we're going to brown our onions really well before we add our ginger and garlic. Fantastic. Oh yes. Now literally, yes, this is exactly the color you should be looking for. बिल्कुल brown, light brown, प्याज बड़े प्यार से पक रहे हैं यहाँ पे. Now see, now ये brown हो रहा है. आउटसाइड की मैं कुर्चन खींच रहा हूँ अभी. Now at this time, अदरक, लहसुन और मिर्ची. So अदरक और लहसुन 1 to 2 tablespoons. Green chili paste 1 tablespoon. Okay. So ये हाँ, if you're asking me, spicy है chef? I said, I mean spicy तो है लेकिन मसालेदार है और मज़ेदार है.
परफेक्ट। सो नाउ लिटरली जैसे हम बोलते हैं ना, वो जो कच्चा फ्लेवर जो अदरक और लहसुन का होता है, दैट्स व्हाट पीपल से, उसको अभी हम इनिशियली पका रहे हैं। ब्यूटिफुल, अमेजिंग। अभी इसके बाद हम डालेंगे हमारा चिकन। फैंटास्टिक। अभी यहाँ जो हमारे चिकन के जूसेस जो है, हम इसको टमाटो प्यूरे के साथ अंदर डालेंगे, सो नथिंग गोज टू वेस्ट। परफेक्ट। अभी दिस इज अनदर वेरी क्रूशियल पार्ट। ओके, अभी हम डालेंगे इसमें इमामी मंत्रा चिकन मसाला। आई मीन बिसाइड्स द क्रायो प्रेसिंग and those 18 to 19 amazing spices, good quality. The best part is I love this. Okay, मैं यूज़ करके क्लिप करके फ्रिज में रख देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम इसमें डालेंगे इमामी मंत्रा का चिकन मसाला फॉर माई डार्क बंगला चिकन। तो अबाउट 1 टेबल स्पून to 1.5 tablespoon. Look at the color now. Oh my God, ये देखा? I mean, look at that. Look at this color. हाँ, 18 different spices, top quality. Wow, just amazing. Wow, and how seamlessly it blends in so beautifully with my chicken is another story altogether. Beautiful. Now look at that. Wow, that's what I call a legend. अभी हम डालेंगे इसमें हमारा टमाटो प्यूरे, which I am going to be dissolving in this, in my residual mixture. Perfect. Nothing goes to waste, guys. तो जो भी आपका फ्लेवर जो है, चिकन का फ्लेवर, दही का फ्लेवर, इनिशियल मैरिनेशन का फ्लेवर, अभी बिल्कुल हम इसमें डालेंगे. Perfect. Wow, now look at that. Oh yes. Next, अब अभी इसमें आलू भी डाल देते हैं हमारे. Beautiful. और उसको हम धीमी आंच के about 30 to 40 minutes ये पकने देंगे. Now look at that. This is ultimately amazing. Perfect. Now don't think that this recipe is over. We are just starting because इसके साथ तो आप कुछ खाओगे ना. घी राइस जाएगा, जीरा राइस जाएगा, फ्राइड राइस जाएगा, whatever you want, फुलके जाएंगे, लच्छे पराठे जाएंगे. I'm making something which is not, I mean, normally served with this. I've eaten it with the kosha mangsho, which the Bengali mutton is basanti pulao. It is a cold rice, okay? So they believe in eating sweet and spicy. The combinations is very Bengali. I'm not going all the way there. I'm making a basanti pulao, but I'm adding a little less sugar, okay? Bas meri marzi hai, but you can follow it. But the combination of that slightly sweet aromatic rice with this spicy dark Bangla chicken is history bound again. Now Gobind Bhog rice. Now interesting about this rice, which I will tell you. First things first, this is a festive rice dish. It's one of the most amazing rice dishes. And what you can do is, if you want to use this recipe just by itself, and अगर आपको किसी का जन्मदिन बना रहा है, you're doing some any kind of celebration, this works really well. So इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लेता हूँ, not too much in ghee. Beautiful. So ये साइड में निकाल देते हैं. Now you have to be a little careful when you do these because they have their natural fats and all, etc. So I have raisins have plumped up beautifully
बादाम शादाम सब हो गए हैं. Oh yes, lovely. This is the color I'm actually looking for. Okay, in the same ghee, I'm going to add about a tablespoon and a half of ghee. Beautiful. और फिर हमारे खड़े मसाले, तेज पत्ता, शाही जीरा, सिनेमन, बड़ी और छोटी इलायची. ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक. तो हमने ये डाल दिया है अभी. Now I've got this Govind Bhog rice, okay, which is got a GI tag, okay. Govind Bhog rice, very buttery, fragrant, sticky. पुलाव के लिए बहुत अच्छा बनता है. मीठा पुलाव भी, मिष्टी पुलाव भी इससे ही बनता है. So here थोड़ा सा ज़ाफ़रान और थोड़ा सा दूध है. आई एम एडिंग अबाउट a tablespoon of sugar. I'm adding a touch of this yellow food coloring. So saffron is for the flavor, yellow food coloring and organic coloring which will give a beautiful, बिल्कुल बसंत फ्लेवर का, the color of spring. तो अब हम इसको हल्का सा मिला रहे हैं ये. नाइस. और अभी हम डालेंगे इवन नमक स्वाद अनुसार. ब्यूटीफुल. तो शक्कर है और नमक है. एग्जैक्टली. अभी हम डालेंगे लिटरली ट्वाइस द रेशियो ऑफ वाटर. ओके. सो हमने एक ऐसा पूरा जो है हमने चावल के साथ डाला था. सो द रेशियो ऑफ कुकिंग इज 2:1. यू हैव टू पुट डबल द क्वांटिटी ऑफ वाटर. नाइस. सो अभी हम इसको मिक्स कर देते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू लेट इट सिमर in about 30 minutes. My Basant Pulao is ready, and then we will finish our Dak Bangla chicken and plate it up. Believe me, this is just off the hook. Perfect. And now what we are going to do is I am going to actually switch this off, and then sprinkle all my nuts on. Later on some coriander, some pudina. अभी हम चिकन को ज़रा देख लें. And then let's plate it up. Oh yeah. So a really nice, amazing, rich gravy is happening here. And we have our eggs which we did. So I'm going to drop my hard-boiled eggs in this. Perfect. And then I would like to put a bit of dhania. Awesome. And some lovely few mint leaves which I'm going to break in this. Okay. Nicely mix them in. This is what exactly a Dak Bangla chicken looks like after you use Imami Mantra chicken masala. You know what I mean now. Purity, taste, flavor, legacy, good cooking. That's all I want to say. I think it might need a little bit of salt. Abhi, now you know what I mean. The end finishing has to be adjusted with the salt. It's time to plate it up, guys. Let's start plating. Dak Bangla chicken using Imami Mantra chicken masala is ready. Look at that gorgeous color. बनाएंगे ना सब लोग आप रेसिपी है, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लो फिर. Dak Bangla chicken
ये जो रेसिपी है, इट्स नॉट जस्ट अ रेसिपी, ये बिल्कुल एक इतिहास है, कल्चर है, कलरी हिस्ट्री है। और डेफिनेटली आप ये रेसिपी को बनाओगे, लाइक करोगे, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करोगे, शेयर तो करोगे, और कभी मेरे बंगले पे भी आ जाओ, हम खाना पकाएंगे साथ में। सी यू सून।